call two components: dashboard with auth, product with auth. Just variables we defined here. And for variable we assigned a with title, which is an HOC. This is a with title, which is an HOC. And for that we are passing the component dashboard and products component here. This is the dashboard component, and it's just return a message, you ignore for that. It's a dashboard component, and this is the products component. So the logic is, we want to display dashboard and product. So we want to render these two products provided if authentication is true. So that's why we say dashboard with auth and products with auth, and we are passing it with title, both the components. So what does with title do is, this is a wrapped component, it will say. So in this first thing, it will take the dashboard here. The dashboard would come up here, and there's a is authentication I just written false. There will be some API, some logic will be there. Assume it to be true or false. So now it is false. If it is false, it will return this text, now authenticated. If not, if it is true, then it will return this wrapped component. In this case, wrapped component is dashboard or the product. So this it will go to a wrapped component, which is the dashboard. Ignore the props for now because we're not sending any props. It will print welcome to dashboard, welcome to products if authentication is true. So I'll make it true now. So now what happens is, within the in the first, it will the control goes here. We are calling dashboard with auth. With title is the HOC. We are passing dashboard. With here the dashboard component will pass. If authentication is true, just a minute. If the authentication is true, then it will return the respective component, which is the dashboard here. Same thing for products. It will return the products. So basic idea is to handle this one, which is this authentication. So you see the UI now. You see welcome to dashboard and list of products, because these two pages, for example, go through the authentication process before they render or before they display. So this is how HOCs can be used. For example, we were sending some props. Assume, okay, if I say that name, if I say name as Vinayak, here I'm sending product. So if I send product as a laptop, for example, so it will check the props. So we just type props not authenticated, login first. So if I say false, it will must print now. What is the error? Okay, it's props.name. I say name. It's a props.name. Vinayak not authenticated, laptop not authenticated, login first. If it is authenticated, we are sending the same props here. You got it? The same props would be sent to here. And welcome to dashboard products, and I say props dot name. So now it's now authenticated. If I make it true, you see, we come to dashboard, Vinayak, list of products. Just a minute. List of products, it will display laptop. Yeah, it will be here. Say props dot name. I say just laptop.
So basically, you got like this is like a filter which filters away. I mean that every component would go through. If it is false, you get only this one. If it is true, then only it will go through the wrapped component. So first thing, the dashboard without the product with the 10 components, all 10 components go through the auth. We pass the components here, and this will see what's the status, then it will props across. Hope this is clear. And to mention it in Kannada, ಫೈನಲ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಎಚ್ ಒ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಇನ್ಪುಟ್, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. This is a new component, what it is returning. That's what the definition says. ಸ್ವಲ್ಪ confusing is, still you can adjust. So this is what it returns, which is a new component. So we're passing, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಅನ್ನ ವಿತ್ ಟೈಟಲ್ನ ಎಚ್ ಎಫ್ ಸಿ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಹಾಕಿ ಈ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದು ರ್ಯಾಪ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಯಾವ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕತಿ. ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡತಿ, ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ತೊಗೋತದ, ನೇಮ್ ವಿನಾಯಕ್ ಈಸ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟೆಡ್ ಟ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಾನೆ. ಟ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ಐತಿ. ಟ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಕಂಪೋನೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗತಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ನೇಮ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ವಿನಾಯಕ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗತ್ತದ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದು ಹಂಗೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದನ್ನ ಏನು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡದ್ದು ಏನಕತಿ, ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಡಾಟ್ ನೇಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವಿನಾಯಕ್ ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಇದು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಎಚ್ ಒ ಸಿ ವರ್ಕ್ಸ್. ಇದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡೋಕಿನ ಏನದು ಅಥೆಂಟಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕಿನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಒ ಸಿದಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಎಚ್ ಒ ಸಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗೇನಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಚ್ ಒ ಸಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕಿತ್ತಂದ್ರೆ, ನಾವಿಲ್ಲೇ ನಲ್ಡು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಲ್ಡು ಇಲ್ಲೇ ಕರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿ, ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ, ನೇಮ್ ವಿನಾಯಕ್, ನೇಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಎರಡು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಇದು ಅಥೆಂಟಿಕೇಟ್ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಈಸ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೋಡ್ ಬರೀರಿ. authenticated, login first, welcome to dashboard. ನೋಡಿ ನಾಟ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟೆಡ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಐತಿ. ಟ್ರೂ ಕೊಟ್ರೆ ವೆಲ್ಕಮ್, ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಿ ಹಿಂಗಾಕೈತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕುಂದಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋಕಿನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಈ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಎಚ್ ಒ ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ನೋಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಒ ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಕೋಡ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿರಿ. 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೈತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎಚ್ ಒ ಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ check, then it will send the appropriate. Now see, authenticated, make it true. Okay, this is the importance of HOC. So in folder structure ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇವು ಕಂಪೋನೆಂಟ್, ಇವು ವಿತ್ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನೋದು, ಇದು ಫೈನಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು.